Клас. Тоді комікон України вітаємо для вас на сцені Наталія Тена під ваші оплески. І Олег вже традиційно приєднується до нас. Йому теж давайте трохи оплесків. Він трудиться для вас так пильно. Okay, so we can start the meeting. You can have this great audience. We can have you. Thank you very much for coming. Let's start it. Woo! So great to have such a talented and multi-talented, let's just say, person in Thank here. you for having me. And I love Kiev. It's a lovely city. I'm having a lot of fun here. Thank you for having me. And actually, if I'm not mistaken, it's not your first time in Ukraine. You have visited this place, some of the musical festivals with Molotov Jukebox. Yeah. So tell me, share please some experiences and some of the festival memories that you have about our country. Oh, I mean, the one I had is we played in a castle outside of Kiev, like 3 hours. I don't know, I can't remember the festival. And I remember afterwards, everyone kept giving me like this kind of evil liquor. It was like really, really strong herbal vodka. I remember that. And I remember that we got the most encores I think we've ever had. We had like 4 encores. So it was a really good gig. Well, still, I'm happy that you, after this shots, still remember anything. That's something. Власне, це не перший раз, коли Наталія відвідує Україну, тому що свого часу вона і її гурт «Муз-автомат Молотова» відвідали кілька фестивалів, зокрема в один у замку за 3 години їзди від Києва. Все пройшло неймовірно круто. Вона пригадує, що після виступу її гурту її пригостили якимось дуже таким міцнющим алкоголем. Тобто це була горілка змішана з чимось, ніхто, власне, не пригадує, що саме це було. І загалом виступ був напрочуд вдалий, адже їх 4 рази викликали на біс, тож перші враження від візиту в Україну були напрочуд позитивні. And still, I know that you started your acting career in a pretty non-conventional way. It all began with the smoking and your school time. Yeah. So please, tell me a bit more about how did you get into this career? I was caught smoking at school, and basically if you did something wrong you had to stay in on the weekends. I was at boarding school, and I was in so often, and I got caught smoking while I was already being punished. And my drama teacher called me, and he liked me, and he was like, I won't tell anyone, just go into this room. And in that room was the first audition I did, which was for About a Boy. And they were auditioning all the little boys, and I was like, fuck, do I have to babysit people? Is that my punishment? But it was not, it was my first audition. I just didn't know it was an audition, yeah. And what were you asked to do during that time? I just did the scene. They gave me they gave me the words, and I did it. Well, literally babysitting. Отож, акторська кар'єра Наталії почалася досить незвичним шляхом, а саме з куріння, тому що вона навчалася в досить таки престижній школі, де ретельно ставилася до поведінки учнів і не заохочували подібні прояви шкідливих звичок. Зазвичай за це карали, але тут сталася ситуація, що Наталія, власне, курила відкрито під час попереднього покарання, тобто її могли запросто вираховувати зі школи. Тому вчитель акторської майстерності взяв її, прикрив і замість того, щоб доповідати керівництву школи, сказав, іди-но краще у те приміщення, там все буде гаразд. Наталія туди зайшла, а там на той момент відбувалося прослуховування на фільм About the Boy. Це хлопчик, я не знаю, як в українському прокаті було. І на той момент там було просто все забито маленькими 10-річними хлопчиками. Вона така, от курва, невже мені доведеться з ними сидіти стільки часу? На щастя, все пройшло нормально, це було прослуховування, як і будь-яке інше, їй дали аркуш зі словами, і вона, хоча здивована, як вона тут зрештою опинилася, пройшла його, отримала свою першу роль у великому кіно. You're so good at translating. Well done. Thank you for remembering all of that and translating. That's amazing. I'm humbled. Thank you. And actually, it's your first film. You play with Hugh Grant. Then in Harry Potter, you play with literally a bunch of good selection of British acting talents. So being such a young person, working with these great people, have you been mentored by them? Have you got any for me, actually, before I did that, I did lots of years of theatre, and that's where I found mentors. I had an actress called Michelle Bartley, very big theatre actress. I think she's amazing, and she was my mentor. So I was kind of mentored when I was doing theatre.
But on sets, always when you're a younger person, there's always an older actor that tends to help you out and looks after you and makes sure that you're not nervous. So yeah, I mean, that's always been around, but I can't remember specific people. But who among like these renowned celebrities was the kindest to you and let's just say the most helpful? Well, the person I hung out with the most was my husband, Lupin, David Thewlis. So I hung out with him the most. But and yeah, he made every day really fun when I was working with him. He's lovely. He's a lovely man. Також сталося, що скажімо так, ті люди, яких Наталія може назвати своїми менторами, вони і трапилися не стільки на знімальному майданчику. Власне, вона ще досить молодою грала поруч із визнаними майстрами екрану та сцени. Це все сталося саме в театрі. Була така акторка Мішель Ботелі, яка, власне, навчила її чималій кількості нюансів стосовно цієї професії. Що стосується зйомок у Гаррі Поттері, то, напевно, найбільш таким помічним, добрим і корисним і чуйним до Наталії був її екранний чоловік Девід Тюліс, який зіграв роль Люпина. Guys, I'm here for you, so if you guys have any questions, I'd love for you guys to ask stuff. That's the point when I'm shutting up and it goes to you. I want them to ask stuff, you know? Anyone? Вікторе, м'ячику, а де ви? Що? Та ми тут. Ми чекаємо, доки ви задасте свої питання. А ми тут як тут. Я на вас просто дивлюся за куліс. Ой, шановні фотографи, вітаю вас. І вітаю наш зал. У нас є дуже багато питань, я бачу, да? Давайте почнемо з цієї частини і будемо плавно просуватися вперед. So on the left-hand side for you, we have a question from the audience. The first one. You're welcome. Добрий день. Дуже вдячна вам, що ви до нас завітали, і хотіла запитати, чи набивали ви татуювання на честь проєктів, у яких приймали участь, та чи знаєте ви форму свого патронуса? So, first of all, huge thanks for you coming here. And two-part question. The first one, have you ever made a tattoo as a memento after finishing any huge project? What do you mean? Like a memorabilia. So you finished the project and then, so do you have any tattoos? Yeah, I try and take something from every job. Like this was from a job. Just little things if you can. With Harry Potter, they wouldn't let us, but with most jobs, you keep something. You know, even if it's like, in fact, this is from a job as well. This is from a job. So you keep little things. You know? But no tats. What? No tats. No. Tattoos. No tattoos. Yes. Oh. Ну, власне, татуювань не було, але за можливості Наталія з кожного свого проєкту намагається забрати щось собі на згадку. Зокрема, куртка, намисто, все це було звідти. And the second part of the question, so what do you think, what's your Patronus like? Where's my what's it? Patronus. My Patronus? Yeah. I love otters, so maybe an otter or a raccoon. Like raccoons. Власне, Наталії дуже подобаються видри і єноти, тому, можливо, це видра або єнот. Thank you for your question. Thank you. Thank you for the answer. Ми маємо ще питання тут, так? Є чарівні палички. Зараз я повернуся до вас, дуже багато питань. Ось чарівна паличка, here's the magic wand and the question. Hello, Natalia. Which spell do you remember from Garry Potter? Which what, sorry? Spell. None. None. My character was like very, like the base. If you're in the order, like the adults, we never used to say words. Do you know what I mean? Because we're meant to be so, you know, good at our job that it's like you think the spell and say it. So I never actually said any spells. So I don't know any. I'm sorry. I'm a shit witch. No, you're not. They were shittier. You were beating them on screen. Власне, Наталія не пригадує жодних заклять з майданчика знімального Гаррі Поттера. Все просто, тому що, як ви самі пригадуєте, у фільмах дорослі чаклуни практично ніколи не промовляють цих заклять вголос, вони діють безмовними закляттями, тож доводилося просто махати паличкою і мовчати, от і все, тож це якраз підстава вважати себе такою собі лайняною чаклункою. Thank you for the answer, thank you for the question. Я зараз м'ячик, я тут вже пообіцяв, все вже обіцянка така. On the left hand side once again, the question sounds like this. Hello, welcome to the Ukraine. Hello. And my question is, in the Harry Potter movies,
you played Hufflepuff. So what house would you be sorted into if you were in Hogwarts? So I've done my sorting. I did it online, and I was Hufflepuff. Which I find Hufflepuff a bit weird. It's like they're the kind of miscellaneous, we don't know where to put kids. So it's like, you know, Hufflepuff. I feel like they're the odd people, you know. They'll do. Власне, як і своя героїня, як і Німфадора, Наталія проходила онлайн-тест на сортування, і вона потрапила, як і її героїня, до Хафлпафу. Просто через те, що це така собі купка людей, яких не можна підв'язати під якісь інші ярлики, просто максимально різноманітна когорта диваків, яким начебто нема місця де-інде. І вони так собі гуртуються, хоп, Хафлпаф. Круто! Маємо питання з цієї сторони. What was your favorite set? For example, did you like the set on the Hogwarts when it was like Hogwarts, or the Diagon Alley, or Private Drive? Do you have any like favorite I wasn't in a lot of them. So I didn't see, for example, I wasn't in Hogwarts much. I was a little bit at the end. And I wasn't, I mean, maybe, what did I like? I would have loved to have been in Diagon Alley. That would have been amazing, but I never got to see it. I'm trying to think. I mean, the Private Drive was pretty cool. No, I liked the Weasley's house. The Weasley's house was nice. I enjoyed that. That was really cool. Отож, на жаль, на всіх на всіх знімальних майданчиках не вдалося Наталії побувати, тож вона не може сказати повністю, який серед усіх використаних є її улюбленим, але з тих, де вона побувала, напевно, найбільше їй запам'яталося Private Drive, вулиця, де мешкали Дурслі і, what was it? Weasley's house. Так, будинок сім'ї Візлі. Thank you. Thank you, thank you. And on the left-hand side, the Ravenclaw student have a question. Добрий день. А хто з Гаррі Поттеру міг би бути вашим другом, а хто ворогом? Це перше питання. Та скільки вам було, коли ви відчули, що акторська майстерність – це саме ваше? So the first one, which of Harry Potter characters would be your friends or enemies, And the second one, at what age did you feel that acting is really something meaningful for you? So friends, I like Jessie Cave's character. I can't remember her name. The one that falls in love with Ron. Lavender. I'd like her. I think she's great. She's batshit crazy. I love her. And I like Luna. And Bellatrix. I like them. I mean, I don't think I would be friends with Snape, you know, but he'd be a really hard teacher. So, but yeah. And I think, the second question is, acting became like a thing that I wanted to, like, I suddenly realized it was amazing when I started doing theatre. So when I was 19, I did a play called Gone to Earth, and that's when, with a theatre company called Shared Experience, and that's when I realized this is amazing. Like, that is, yeah. Стосовно персонажів Гаррі Поттера, то, напевно, найбільшою подружкою для неї була Ванда Браун, і Белатриса також є напрочуд крутою, а от Снейп, було би важко, тому що він таки досить суворий вчитель, тож навряд би в них вийшло потоваришувати. Стосовно другої частини того запитання, коли саме Наталія відчула, що акторство – це її штука, те, де вона знайшла себе, це, скоріш за все, її час гри в театрі. Вона виступала в театральній трупі під назвою «Спільний досвід», і це було 19 років їй на той момент. І тоді вона відчула, що акторство – це от її стихія, і вона буде цим займатися далі. Question from the right side. Hi. Oh, hi. I know that you played a lot of characters, and I'm sure that you love them all, but what is your favorite character that you have played in your whole life? Whole life? To be honest, your favorite character is usually the last one that you've done. And I'm not sure I'm allowed to talk about the last job I just finished. I finished something in July, which was pretty cool, and I really enjoyed being her. She was really great. And yet, because then, I don't know, it's the more recent one is the one that's most in your mind and psychology, your body, it's still in there a little bit, so you go to the next one.
Maybe one that impacted me a lot was I played a character called Feathers in a play called Nights at the Circus with a company called Knee High. Now they're called Wise Children. Their plays are amazing, and I had to learn to trapeze and to play the accordion, and that's when I started playing the accordion, which changed my life because I had a band, and you know. So maybe that one for influence, I think, a little bit personally. Стосовно улюблених персонажів серед усіх, які зіграла Наталія, зазвичай, як і в багатьох акторів, улюбленим залишається той, який був зіграний останнім. Попри те, що це неймовірно крутий персонаж, Наталія залишилася під глибоким враженням від цієї роботи. Вона не може сказати більше, зате я можу. Це персонаж з фільму «Джон Вік 4». І друга частина – це ще один персонаж, який справив на неї суперглибоке враження. Це вже була театральна постановка під назвою «Ніч у цирку». Вона грала акробатку на ім'я Пір'їнка. І працюючи над цією виставою, Наталії довелося навчитися власне, роботи на трапеції, назвімо це так. І гри на акордеоні, що потім змінило її життя, адже не забуваємо, Наталія має свій гурт, де вона грає на акордеоні і співає. Тож, от таких дві ролі найулюбленіші. Thank you. And the next question on the left-hand side from Gryffindor House. Hi, який вам більш понравився персонаж з Гаррі Поттеру? Seriously, who's your favorite character out of Harry Potter's world? Except from Nymphadora. I love Professor Trelawney because I love her. I think Emma Thompson is one of the best actresses, British actresses. So I just love watching her. I mean, obviously it's a small character, but I just think she's brilliant. She's just fantastic. Улюбленим персонажем Наталії зі світу Гаррі Поттера є професорка Трелоні, і це не в останню чергу через те, що її зіграла неймовірна акторка Емма Томпсон, і якраз загальне враження, попри те, що це невеличка роль, те, як вона її виконала, неймовірно сподобалося Наталії, тож так, це її улюблена героїня з усієї серії. Переходимо далі. У нас тут питань теж є багато. Hi, first of all, I was on your show in the castle, in the first line. So thank you. I want to ask you about your band. What inspired you to make music, and when to expect something new from Molotov Jukebox? Well, the thing is, we kind of stopped the band for a little bit because I was working away from home so much. And we were going to do loads of stuff last year. There were loads of festivals, but obviously COVID, so... and now we don't really know. I don't know if there's going to be more music. I can't tell you that. But I started it because I was in another band with one of my best friends. And I met my partner and violinist. And we kind of fell in love and we ran away and made our own band. So that's how Molotov Jukebox started. Thank you. Отож, стосовно того, як був заснований гурт, тут насправді все просто. Наталія свого часу грала в іншому гурті, але якось вона випадково зустріла свого чинного партнера по муз-автомату Молотова, скрипаля Адама, з яким усе неймовірно законтачилося швидко, тож вона втекла і створила з ним зовсім інший гурт. Стосовно нової музики, зараз через цілком зрозумілі обставини, які струсунули весь світ за останніх 1,5 роки, важко було робити щось нове, у команди не було можливості зібратися, тож невідомо, коли ми почуємо якісь нові роботи цього гурту. Ну і, само собою, робота Наталії також заважала їхнім спільним зборам і репетиціям. Дякую, thank you. On the left-hand side, we have questions right here. Добрий день. За всю вашу кар'єру у кіно, чи була сцена, яку потрібно було перезнімати дуже часто, і скільки було дублів? Це перше питання. А друге, чи можна вас або ваше покоління персонажів чекати у фантастичних тваринах? What is this question? I'm very... What is it? Okay, two-part question. Part one. Про дублі і не... Так, власне, це дубль, це було заплановано, власне. So, do you often happen to have scenes which require a lot of takes?
And how many takes? Yeah, and Is how that many the first question? Yeah, and what was the scene that required the most of takes in your entire career? My entire career. Okay, it depends. Every director is different. So some directors are like, I mean, it tends to be though with a big film like Harry Potter because there's so many elements. You know, it's just all that kind of bit that has to be right. Sometimes like one scene could take days, you know, but I can't really remember takes. I'm sure it is Harry Potter, the one I've done the most takes, but the one I remember was a film called 10,000, and it was my first Spanish film, and I work with people that now are my family, that I love very much, my cinematic family. And the first scene was, I think it's like 27 minutes, maybe less, no, maybe 23 minutes. And it's one continuous shot. And the scene is, you know, me and this man, we're having sex to make a baby, and then I get up and no, it's specifically to try and get pregnant, and then she finds out some news, and then they have to go away. There are so many emotions that, and physical things that happen. And we did it, I think, on the 19th take. We did it, and when we did it, the director went mental and jumped on the bed that we'd been having sex on and broke it. And we were like, well, that has to be the end. That has to be the take because there's no bed now. So, I remember that. Sorry, that is a lot. Good luck. No. Good luck. Good luck. Отож, насправді знімальний процес – це дуже складна штука, і інколи одна коротка сцена може займати дуже багато днів і тижнів для того, щоб бути знятою. І режисерам, в принципі, слід тримати у голові супер багато речей, тому кожного разу, коли щось знімається під час кожного дубля, треба дивитися, аби всі ці елементи працювали разом і все було як належить. Само собою, що, напевно, одна з таких найбільш перезнятих сцен була на знімальному майданчику Гаррі Поттера, але от те, що запам'яталося Наталії найяскравіше, це фільм під назвою «10 тисяч», який починався з сцени, яка тривала 27, чи 23 хвилини, знятих одним кадром. І це вийшло з 19-ї спроби. Суть була в чому? Що пара кохалася, потім для того, щоб завагітніти. Потім Наталія якраз повинна була встати, підняти немовля і пройтися з ним. І цей процес займав настільки багато часу і був настільки виснажливим, що зрештою, коли вони цю сцену відзняли так, як було потрібно, режисер на радощах такий підскочив до акторів і всі вони зламали ліжко. Can we just have a round? You have an amazing memory capability. Я вже трошки плавлюсь. Повторіть, будь ласка, другу частину. Так, дякую. Завжди. Там була друга частина. Друга частина. Повторіть, будь ласка, так. Про чи маємо ми нагоду побачити старий состав Гаррі Поттера у нових фільмах про фантастичних тварин? Oh, yeah. So, is it possible to see your generation of heroes in any of the upcoming Fantastic Beasts franchise films? I have no idea. People don't tell me this. I'm the wrong person to ask. I'm sorry. I wish I could help. Тут усе просто, Наталія цієї інформації немає, їй ніхто не каже, але вона залюбки би довідалась, чи буде таке можливим. Тому так. Чудово. Ще одне питання тут. Привіт. Зйомок у театрі або кіно. So, do you have any especially amusing stories from your filming or work at theater? In Harry Potter? In general. Oh, fuck, I have no idea. I mean, there's loads of moments, you know? It's like, you know, if you work in an office, there's going to be days where something funny happens, you know? But kind of, you know, you're at work to work. Does that make sense? Like, we have fun in the bar afterwards. I mean, we have fun at work, but it's you know, I think people think it's all ha-ha, he on sets, and it's like, no, it's hard, long hours, sometimes in rain and fucking snow, and you just get on with it. I mean, there's humor just to be able to get through some of the hard days, you know, emotionally or physically because of the weather. The weather's a big problem filming. It's always cold. And women are always put in very little clothes. I'm always look at male actors and I'm jealous because they're in like suits and girls are like in a tiny dress and you're like, ah. But yeah, I'm sorry, I don't have like a specific moment. It's just moments that you have in jokes. I don't know, in joke, good luck. Good luck translating that.
Стосовно різного роду кумедних історій, які траплялися на знімальному майданчику, насправді виділити їх не можна, тому що, зрештою, акторство, як і будь-яка інша робота, це передусім робота. Веселощі зазвичай стаються після роботи, і вони найкраще тримаються в пам'яті. А те, що відбувається на знімальному майданчику, як би там інколи не було приємно, що люди намагаються якось себе розважити для того, щоб весь процес ішов плавніше, все ж таки залишається десь осторонь, і воно не запам'ятовується, тому що ви працюєте на холоді, тут дощ, сніг, ви мерзнете і синієте, тоді як актори і чоловіки, вони всі такі в своїх костюмах, їм тепло, вони красиві, а ти тут сидиш і дубієш. А тут людям якось не особливо до жартів, їм головне вижити і протриматися далі, тож вибачайте, але так, насправді виділити якусь таку історію неможливо. Дякую. I'm going to make my answers shorter because this is just like, I'm sorry. It looks like that, but he's correct like almost 100%, almost all the time. Like, see, he's a great job, viewer. And we have a left-hand side question from this beautiful lady. Hi, thank you so much for being here. I love your work and I love Harry Potter so much. And my question is, what was your weirdest interaction with fans and the weirdest thing that you had to leave your sign on? The weirdest thing I've signed? Yes. Oh, once, fuck. It was a child. It was like a teenager. And they were like, sign my arm. And I was like, fine, whatever. And then they came back like a few hours later and they tattooed my signature. And I was like, fuck, your mother's gonna kill me. I was like, really, like that was a bit scary. Now I'm a bit careful when I sign people's body because I'm like, you should not have me tattooed on your arm. Like, I'm no one. Like, get something better, you know? Get a cool tattoo, like, not my name. So yeah, that for me is one of the weirdest things happened because I'm just like, you feel very responsible. I felt very, very, very responsible for that. Одним з найдивніших місць, де розписувалася, в принципі, це не було дивне місце, якось підійшов до неї підліток і попросив розписатися на руці. Начебто нічого такого, Наталія бере і розписується, і тут через деякий час вона помічає, що цей хлопчина, і власне він дав їй знати, він витатуював її підпис. І само собою така, вона так відреагувала, типу, мохната лопата, як твоя мама відреагує, коли це побачить? І, напевно, частково найгірше, але найприємніше те, що Наталія відчувала себе дещо відповідальною за це і надалі просить людей не займатися подібними дурощами, мовляв, набийте собі щось красиве. А її автограф – це класна штука, але не настільки красива. Тепер з центральної частини. Привіт, я дуже щаслива нарешті з вами зустрітися і хотіла сказати, що мені дуже подобається ваша героїня Ракель в фільмі «Кар'єри сил». І я хотіла запитати, чи подобається вам той колір волосся, який був у Ракель, і чи вважаєте ви, що Ракель схожа на Тонкс по характеру, взагалі схожа на Тонкс? So just after all the thanks and saying that you are a great actress and we are really happy to have you here, so as for Raquel, one of your characters, in the Spanish film, Te Quiero Ver. Yeah. Is it here on Netflix? Can you see it? Oh, amazing, amazing. So what do you think of her hairstyle, and do you see any similarities between Raquel and Nymphadora? No, she was very, very different. Raquel was like, I don't know, like warmer and, I think Nymphadora is actually a bit cooler. She's very clumsy, but she's a bit cooler, whereas, I don't know, I feel like Raquel had more joy. Like, she had more inner joy, and she was an artist, so it's different. I loved playing her. She was great fun. I got a tattoo from that, yeah. Like, the person, the designer of my character's tattoos tattooed me. It was great. Стосовно подібності персонажу Ракель і Німфадори, ні, ці героїні ніяк не схожі, тому що Ракель, вона вся така позитивна, відкрита, вона фонтанує енергією, тоді як Німфадора є більш закритою, спокійною. Так, вона не зграбна, але тим не менше це досить таки серйозна дівчина. Ну, а само собою задоволення під час роботи над персонажем Ракель було настільки велике, що зрештою дизайнер, який вигадав образ Ракель, зробив татуювання Наталії на руці. And what about her hairstyle? So what do you think of Raquel's hairstyle and hair color? Yeah, it's fine. I mean, I've changed my hair so many times in my life, so I love all of them,
Так, колір волосся Ракелі їй був теж до вподоби, тому що сама Наталія за своє життя змінила купу кольорів волосся, тож всі вони їй подобаються, і цей не виняток. Yeah, like I love getting jobs where this is because of a job, you know. I love it when they're like, we have to change your hair. I'm like, yes, because it really helps you get into a character when you get your hair changed, you know. Yeah. Sorry. І Наталії також. Дайте шуму. Наталії взагалі подобаються ролі, які змушують її змінювати колір волосся і зачіску, тому що це своєрідний спосіб краще вжитися в цю роль, зростися з цим персонажем або що. І навіть от зараз її чинна зачіска і чинний колір волосся – це все через те, що роль, яку вона нещодавно виконувала. От, буде новий проект, буде нова зовнішність. Дякую, thank you. On the left-hand side, we have a question. Yeah, right here. Yeah, greetings, dear Natalia. Welcome to Ukraine. And first of all, I wanted to say you thank you so much that you so attentive to people and you're very friendly. Thank you, everyone that's here. I mean, fuck me, like you guys make the festival. Yeah, thank you that you're very friendly because even in the session it was seen, you know, like you're just like hanging with each other, like. It was weird though because of COVID you can't hug them. Anyway, sorry, I keep it dropping. Thank you. Yeah, and I'm a participant of an international global project called Creative Society. Sure. And you know, like just very honored to have this opportunity to ask you the question that concerns many people around the world. About you know, the question is you know, many people already understand that we need to be united in the face of global climate cataclysms all over the world. Yeah, absolutely. Which are increasing all over the world right now, and but you know, still many people all over the world think like, what can I do alone and something like this. What can you say to those? Well, I mean, there's loads of theories. I mean, you know, we need to be having less children. We need to be using less diesel. We need to fly less. We need to eat less meat. I mean, those are the options. Like, we have to do that and switch. You know, use less fossil fuel. Have less children. I mean, yeah, but this question. These are the things that will change the climate problem. Yeah, but this question is more about, you know, like mental, like about. What do you mean mental? Not mental, like supporting each other and like, you know, like. I mean, yeah, I think with COVID we did transport each other. We tried to be kinder, some people, but you know, human beings are complicated beings. We're very, very cruel and very, very wonderful. So, I don't know. Yeah, and just I wanted to ask you, what could you say to those old people around the world who think like I can do anything, like nothing depends on me or something like this, to encourage to unite locally and globally, you know, in this way, you know, just to encourage and give some warm words to those. I mean, that's what I mean. Like, I think locally we have to be thinking about the, you know, climate change and those things. So, like I said, have less children. Not eat meat, travel less. These are things that would make the world better. Also, we need to have more equality for women in all politics. We need to be represented as women around the world as well, I think. I don't know. Thank you. I hope that is a good answer. Fuck me. Олег, давай. Власне, знову ж питання стосовно актуальних проблем і того, що люди, яким часто здається, що самі ми не можемо нічого змінити. Що я можу зробити для того, аби подолати кліматичну, економічну, соціальну та інші кризи? Тут насправді все просто. Що стосується нашого середовища, Наталія дає прості рецепти. Народжуйте менше дітей, їжте менше м'яса, використовуйте менше бензину, літайте рідше. Якийсь із цих варіантів, якщо ви будете це робити систематично, це як мінімум трошечки врятує нашу планету. Що стосується різного роду соціальних штук, тут усе просто. Потрібно більше жінок в політиці, для того, аби ніхто не дурів і стримувати всі інші ворожі настрої серед чоловічої половини населення. Тож разом, коли ми будемо це все робити, кожен з нас може докластися до покращення цього світу. Дякую. Тепер ми переходимо сюди на праву сторону. It's a pleasure to meet you. Hi, my name is Nikita and I have a question. Look, what would you give advice for people who want to become American actors or British actors, you know? How to be, advice for an actor? Have a plan B. Always. And if you're a woman, have a plan C and D as well. Or the whole alphabet.
Yeah, that's the best advice I can give. Стосовно поради акторам-початківцям, тут усе просто. Найкраща порада, яку може дати Наталія, завжди майте запасний план. Типу, інша робота, якою ви будете займатися. І бажано не один. Дякую. And now on the left-hand side, right here we have one more question. Доброго дня, дякую, що ви прибули до нас в Україну, і дякую за дуже круту фотку. Я маю перше питання. Скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена музика, що ви любите слухати? І друге питання, які у вас є традиції перед зйомками? Може, там ви слухаєте музику, чи щось можете випити, чи можливо ви там з друзями за руки вітаєтеся? Які традиції? So again, two-part question. Let's begin with the first one. What types of music do you enjoy listening in your everyday life? Okay, let me answer that one first. Okay, all of them. Actually, I mean, very, very heavy metal does nothing for me. Like really heavy metal, like doesn't do anything for me. And Bach, I don't like Bach. I think it's because I study classical music, so I've kind of got PTSD with Bach because I was made to study. I love Latin music. I love sexy, fun music that makes people have fun. You know, that's my vibe. Very much more that world. Obviously, you know, I've had a lot of fun. I love grime and drum and bass. I love them. But yeah, Latin is a big thing for me, I'd say. Sorry. Стосовно улюбленої музики, тут усе просто. Загалом Наталія слухає все і подобається все. Але якщо виділяти якісь антивподобайки, то це передусім супер-супер важкий метал, який не справляє на неї ніякого враження, і Бах. Через те, що свого часу вона вивчала багато класичної музики, проганялася через це все, і Бах дає їй, власне, в'єтнамські флешбеки з дуже сильним посттравматичним синдромом. А загалом так їй подобаються дуже різні штуки, зокрема латинська музика, різного роду такий собі сексуальний ритмічний поп, фанк, зокрема граймі, драм н бейс, тому смаки насправді досить різноманітні. And the second part of the question, do you have any special traditions or sort of your signs before shooting? Before shooting? Yeah. Okay, yeah. For me, it's exercise. So I like to run to work and run back. Because when you run to work, it's kind of like, it makes you ready, and then running home, it can like, it gets rid of all the adrenaline or like the anxiety that you think, fuck, I didn't do it well today, and then you don't sleep, you have insomnia. So I run home and usually I'm okay. And then every job is different. There's little things that you do. I've got a bit of OCD, definitely. And every character, I have something that I need to do before I do it. It happens more in theatre, actually. Like warm-ups or, you know, I need to drink this tea before I go on set. I don't know, just create weird little things like that you start doing. But they're very different, but running. Розповідаючи про різного роду традиції, якісь такі особливо важливі знаки або речі, які Наталія робить перед зйомками, найголовніше це, напевно, зарядка, зокрема біг. Вона бігає на роботу і бігає з роботи. Бігаючи на роботу, це допомагає їй, власне, зосередитися, підготуватися і фактично увійти в такий робочий ритм, а біжучи додому, навпаки, це скидає зайву напругу, змушує забувати про різного роду думки, а-ля «я недостатньо добре виклалася сьогодні на знімальному майданчику» або що. Це заспокоює і просто готує до нормального відпочинку і сну перед новим робочим днем. Ну і ще... I forgot about the second part. Can't remember. I was lost, sorry, I was staring at you. It was probably not interesting. І також через те, що дуже частенько, зважаючи на персонажів, яких вона грає, в них є певного роду обсесивно-компульсивні розладові штуки, вона любить присвячувати додатковий час різного роду таким невеличким ритуальчикам, типу заварити окремий сорт чаю, повіджиматися, зробити якусь невеличку розминку перед знімальним днем, тобто такі, здавалося б, невеликі побутові штуки, але ті, які пасували би її персонажам. Отак. Наше питання з цієї сторони. Доброго дня. Я дуже рада бачити вас в Україні. Гаррі Поттер і Гра престолів – це мої улюблені фандоми. І я хотіла би спитати, всім відомо, що на знімальному майданчику проводиться дуже багато разом часу всі актори. Чи збереглися дружні, можливо, стосунки з іншими акторами з Гаррі Поттера і з Гри престолів до цього часу? So still, there's a huge fan of Harry Potter and Game of Thrones, and the question is, do you still keep in touch with your HP and GOT crews? Well, this is why, one of the reasons I love conventions, because
it brings a lot of those people that you know that you don't see often. Like here, Anna, I got to hang out with Anna, who's here as well. And when I do conventions with Game of Thrones, I get to hang out with them as well. So that's how we kind of keep in touch, because otherwise life is so crazy. As an actor, and you know, you're being pulled to so many places that you don't really have time to catch up with old actor friends. And the best way to do it that I love is conventions. So yeah, it's great because of that. Подібні фестивалі, конвенції та загалом інші такі зібрання тим і чудесні для багатьох акторів, тому що вони дають змогу зібратися знову з усіма колишніми колегами, тому що акторське життя, воно насправді таке, воно витягує вас з одного місця, перекидає в інше, і не завжди є змога бачитися з тим, з ким ви подружилися на знімальних майданчиках. Тому подібного роду зібрання – це чудесна нагода знову поспілкуватися, зустрітися, поговорити, як пройшло життя. Зокрема, навіть тут у нас є Анна, є Наталія, їм є що згадати разом на спільних знімальних майданчиках. Тому так, фестивалі, конвенти – супер. Дякую. We have a question from the center, from this two beautiful girls. Hi. Hi, Natalia. You're amazing. I adore you. Oh, dear. My first question is, have you read all Son's Eyes and Fire books? Which one? George R. R. Martin? Yes. Yeah, all of them. Yeah. I love them, and they're great. And the second one is, what's your favorite book in general? Fuck. That's actually no. The only book that I have in both Spanish and English, because I'm Spanish, is House of the Spirits by Isabel Allende. House of the Spirits is beautiful, so I recommend that. Take that, have it. House of the Spirits. Так, Наталія читала всі книги, принаймні ті книги, які вже зараз вийшли і дописані в «Гри престолів» Джорджем Мартіном. А стосовно її улюбленої книги, ви чули, важко було визначитися, чи є улюблена книга, чи ні. Але зрештою, Наталія вирішила назвати ту, яка у неї є і англійською, і іспанською, тому що сама вона є іспанкою. Це «Будинок духів» Ізабела... Isabella Allende. Ізабела Альєнде. Yeah. So, the question from the right side. Hi, Natalia. I have to pass greetings from my sister and little brother. And for us, Harry Potter is a family thing. And it's a thing that formed us a lot when we were children. So I want to ask, what was your thing in your childhood that formed you as a personality? What, like a TV show or a film, you mean, yeah? I don't know if you guys, there's a TV series called Cracker, which actually has Robbie in it, for, like, you know, Hagrid, he's in it, and Robbie Coltrane, and Cracker really impacted me. It's like a police series, and an 8-year-old definitely shouldn't have been watching it, but I watched it and I remember it really affecting me, so I think that's one something that did. And what else? I mean, wow, I can't. Disney, a lot of Disney affected me. A lot of the music in Disney is very close to my heart when I was growing up. I don't know. Fifth Element. When I was like 13, I saw I had like one of my first kisses in the cinema to Fifth Element, so that's a very and I wanted to be Mila Jovovich. Like I think I got like orange dreads. So yeah, that's a film that affected me. Yeah. Розповідаючи про ті фільми і серіали, які вплинули на Наталію найбільше і саме стали такою сімейною штукою, які цінувалися і шанувалися у всій сім'ї, це, напевно, маловідомий нам серіал «Крекер», ну або «Детектив», залежно від того, як цього підходити. Це поліційний комедійний серіал, в якому якраз грав Робі Колтрейн, який виконував роль Хегріда у фільмах про Гаррі Поттера. Також, само собою, діснеївські мультфільми, зокрема, музика з діснеївських мультфільмів. І, напевно, одна з таких найбільш важливих і впливових штук – це «П'ятий елемент», де у віці 13 років на одному з кіносеансів Наталія вперше поцілувалася. Ну і, власне, на той момент її дико вразила Міла Йовович, зокрема, її зачіска, тому вона теж хотіла собі от щось таке яскраве і колоритне. Thank you for your answers. Дякую за переклад. Шановні гості, шановна публіка, ми розуміємо, що дуже багато запитань, але наш час збігає. Вибачте, ми мали зробити все, що могли. Я думаю, ми могли б зробити просто окремий комікон, тільки зустріч з Наталією.
Я думаю, питань би не вгасало, питань би було б достатньо. It was many questions from the center, but we have no time to answer Guys, everything. thank you. Can we just give a round of applause again to this man? Так, подякуємо Олегу, ти наш герой. Олег у нас Thank супер. you. Our superhero, super translator, super host. And thank you very much. We are done. We need one last thing. Let's make a photo together. Face here, face the camera. Thank you very much. Дякуємо very much. Дайте шуму! Дякуємо, це було дуже круто. На жаль, ми задавали увесь вечір ці питання, було дуже кльово. Дякую, що прийшли, дякую, що змогли задати ваші питання. Вибачте, якщо не всіх встигли.